La neve comenzo antes del atardecer. El tipo quedistion de lento y silence yacement al principio, y luego de repente se convierte en un completo tormento de montaña. Para cuando Whitaker salió al porche, el camino de entrada, y la estrecha carretera que más allá había desaparecido, bajo una espesa capa blanca brillante. Detrás de él, la puerta principal se abrió de golpe. Cogtas cosas y vida Diane Whitaker estaba parada en la puerta, brazos cruzados confusi para protegerse del frío. La luz del porche proyectaba un brillo amarillo pálido sobre la nieve, captando las líneas afiladas de su cansado rostro. Ella no estaba gritando. En todo caso, su voz sonaba agitada, como si alguien que habían estado cargando demasiado peso durante demasiado tiempo. Una bolsa de lona cayó al lado las botas de nieve con un golpe sordo. Estás 17, dijo, edad suficiente para calcularlo cosas fuera. No se movió. El viento empujó los copos de nieve a través de la en el porche, sacudiéndose el polvo de los hombros de su desgastado chaqueta vaquera. Desde donde estaba, él todavía se podía ver la ventana de la sala de estar, un resplandor cálido detrás de Diane. La misma habitación donde están las luces de Navidad solía colgar años antes todo cambió antes de que llegara su padre. Debió de volver a casa. Tu padre hizo su elección, continuó Diane, su voz apretando. Él eligió instalar en la montaña. Él eligió esos malditos violines. Ne apretó la mandíbula. Durante los últimos 3 años, Whitaker había apenas formado parte de sus vidas. Se quedó en su taller de arriba, Silver Ridge, sepultada bajo virutas de madera, vapores de barniz y sin terminar instrumentos. Las facturas se acumulaban. Diane trabajaba turnos dobles en el hospital. La casa se sentía más vacía cada invierno. Esta noche, la oficina del sheriff había, llamado, Caleb Whitaker había muerto, encontró solo. En el taller, Diane miró a Noah por última vez, su expresión dura, pero no cruel, solo desgastado. Te pareces muchísimo a él, dijo ella, en silencio. Entonces, si quieres vivirla como lo hizo él adelante, la puerta se cerró, la cerradura hizo clic. Noah se quedó allí un momento, un largo instante mientras la nieve seguía cayendo. Luego, cogió la bolsa, y se bajó el porche, y se dirigió por el camino oscuro hacia las montañas, hacia el taller, hacia el hombre que ya había decidido que odiaba. El camino que subía al taller serpenteaba a lo largo de la ladera de la montaña como un hilo cinta. Para cuando Whitaker llegó a la en la cima de la cresta, sus botas estaban empapadas, y sus dedos se habían entumecido dentro de sus guantes. El taller estaba ubicado exactamente donde lo recordó, medio enterrado en la nieve. Sus paredes de madera desgastadas oscuras contra las pálidas montañas. Una sola, torcida la chimenea, se elevaba sobre el tejado, y las ventanas estaban cubiertas de una capa de esquers, tan gruesa, parecían pintados. Por un momento, simplemente se quedó allí parado en el frío. El lugar había robado a su padre. 3 años de silas vacías en la mesa del comedor. 3 años de cumpleaños perdidos y silencio vacations. Todo por culpa de este edificio en ruinas. Y los violines dentro, empujó el puerta abierta. El olor le ligó de inmediato. Madera polvo, barniz y algo afilado, y el aroma a pino que se aferraba al aire.
El taller estaba lleno de bancos de trabajo, abrazadoras, piezas de ars, medio taladas, y paisía, violines en diferentes etapas de la finalización, colgaba de ganchos a lo largo del muro como fantasmas silenciosos, de camino más adentro, apartando rizos de verrutas de madera secas. Entonces, esto es lo que importaba más que tu familia, murmuró bajo su aliento. Un conjunto de faros delanteros destelaron repentinamente a través de las ventanas esmeraldadas del exterior. Un momento después, el livre tumbó de el motor del SUV de lujo, se abrió paso a través del silencio de la montaña. Ne frunció el ceño y dio un paso hacia el puerta. El vehículo estacionado al lado de la taller, demasiado caro para pertenecer en cualquier lugar cercano a un lugar como este. La pintura negra brillante percha casi absurda, contra el bosque cubierto de nieve. La puerta del conducto se abrió. Un hombre alto salió envuelto en un abrigo de lana oscuro. Hizo probablemente costó más que todo dentro del taller combinado. Sus zapatos se hundió en la nieve mientras caminaba hacia con la tranquila confianza de alguien quien estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Bien, dijo el hombre, separando un copo de nieve de su manga, debes ser el hijo de Caleb Whittaker. Se cruzó de brazos. ¿Quién eres, Victor Langford? El nombre no significaba nada para pero el hombre lo dijo como debía. Langford echo un vistazo al taller. Con ojos fríos y evaluadores, la forma alguien podría mirar un viejo granero antes de decidir si valía la pena romper abajo. Tu padre, y yo hablamos brevemente la última vez año, dijo. Represento a Langford grupo de instrumentos finos. Adquirimos piezas raras, instrumentos y colocarlos con coleccionistas. Metió la mano en su abrigo y sacó un cheque doblado. Estoy aquí para comprar el contenido de este taller. No así quedo mirando fijamente en el número escrito en el papel. Era más dinero del que jamás había visto en su vida. Langford estudió su reacción con un sonrisa delgada. Tu padre tenía entusiasmo, continuó con naturalidad, pero seamos honestos. Ninguno de sus instrumentos llegó jamás a nivel que esperan los músicos serios. Aun así, la madera es decente, pudo aprovecharla, hizo algo caliente se incendió en el pecho, odiaba a su padre, pero al desconocido despedirlo como si hizo se sintiera mal. Noah agarró el controller. Por un instante, Langford pareció satisfecho. Entonces, lo arrancó directamente por el medio. Las piezas revolotearon hacia el serén en el suelo. Langford levantó un ceja fruncida, más divertida que enfadada. Es taller no vale mucho, dijo con calma, pero cuando la realidad del invierno golpea la gente, cambiar de opinión, se giró y camino de regreso hacia la camioneta. Antes de entrar, hizo una pausa y miré hacia atrás una vez. Si encuentras algo interesante, Langford añadió, llámame. El motor arrancó, y los faros se ignoran carretera de montaña. El silencio volvió al taller. Nadie se quedó allí, rodado de cosas sin terminar. Violines y el fantasma de un hombre, él creía haber entendido. Agarró una escoba que estaba apoyada contra la pared. Se iba a pasar la noche aquí, al menos despejaría un espacio para dormir. Lo que aún no sabía era que la verdad, sobre su padre aún era oculto bajo las tablas del suelo.
ne trabajo hasta que le dolieran los brazos. El taller estaba más frío de lo que esperaba. El tipo de frío que se colaba por el tablones del suelo y asentados en tus huesos. Varia montones de virutas de madera rizadas. En una esquina, despejo un desordenado banco, y saco una vieja manta de un armario polvoriento. Si iba a sobrevivir a la noche, este lugar necesitaba se siente un poco menos como un descuido. Metió la escoba debajo del trabajo principal mesa y hoy un golpe sordo y hueco. Ni hizo una pausa, tiró de la escoba hacia atrás y golpeó la piso con el asa de nuevo, golpe sordo. El sonido era diferente al de la el resto de las tablas de madera. Frunchen, do el signo, se agachó y se cepilló aparte el acirín que se había acumulado a lo largo del suelo. Las tablas aquí eran más oscuro, más viejo, y uno de ellos tenía un pequeño anillo de hierro, incrustado en él, casi oculto bajo años de polvo. ¿Qué demonios? Ne metió los dedos a través del anillo, y tiró. La tabla se levantó lentamente. Crujir. Debajo había una estrecha escotilla de madera. El aire frío ascendía desde abajo. Por un momento, dudó. Luego, la curiosidad ganó. Ne agarró una linterna de la banco de trabajo. Abrió la escotilla más de lo normal. Y bajó por la corta escalera debajo de él. El espacio de abajo no se percha en nada al taller, caótico en la planta de arriba. Estaba limpio, cuidadosamente construido. Los pads estaban revestidos de la esquina, controlaba la temperatura y humedad. El air olía ligeramente a madera pulida en lugar de polvo. En el centro de la habitación había una sola un estuche de violín sobre una mesa pequeña. Junto a él había una pila de cuadernos desgastados atados junto con un cordel. Ni se acercó lentamente. El estuche de cuero percha viejo, pero bien cuidado. Pasó la mano por la tapa, pero no. No lo ha abierto. En cambio, recogió el cuadernos. La letra del interior era inconfundible, de su padre. Las primeras páginas eran lleno de basitos de formas de violín, medidas y notas sobre la madera densidad. Pero, mientras ne seguía leyendo, las entradas comenzaron a cambiar, la letra se volvió más temblorosa, las oraciones más corto. Una entrada lo dijo helado. El médico confirmó el diagnóstico hoy. Frunció el ceño y siguió leyendo. Un trastorno neurológico degenerativo. Con el tiempo, los manos perderán estabilidad. La visión también puede deteriorarse. Ahora pasaba la página más rápido. Hay una posibilidad de que, ne leave el gen. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Ne siguió leyendo. Página tras página se describían las visitas al médico, síntomas y miedo. Caleb Whittaker tenía 10 años que sus manos, sus la herramienta más importante, estaban traicionando lentamente él, y entonces, ne le ligó a un punto posterior. Entrada, si la enfermedad lega, algún día necesitará options de verdad. Así que estoy haciendo el mejor instrumento que tengo, posiblemente pueda, un violín perfecto, algo valioso, suficiente para proteger su futuro. No miro fijamente la página, con la garganta seca, apretando, miro lentamente hacia la mesa, hacia el estuche del violín. Su padre no había abandonado a la familia, persiguió alguna obsesión, había estado compasión, do contra el tiempo, no dijo el cuaderno
con manos temblorosas. Entonces extendió la mano hacia el estuche, cuando lo abrió, el suave resplandor de la linterna captó la madera barnizada en el interior. El violín descansaba sobre terciopelo oscuro, su superficie ámbar, brillando como la cálida luz del fuego. Para el primera vez, desde que llega al en el taller, ne sintió algo dentro de él. Comienzan a agrietarse, ne apenas durmió esa noche. Se sentó en el suelo del pequeño sótano. Durante horas, el violín descansaba sobre sus rodillas, mientras los cuadernos estaban abiertos a su lado. Cada pocas páginas contenían otra pieza de la verdad que su padre nunca había dicho en voz alta. Visitas al médico, estrechar manos. Mido lento a perder la capacidad de trabajar, y cada entrada volvía al mismo punto. Cosa, termina el violín, haz que valga la pena, hazlo es lo suficientemente fuerte como para cuidar de él. Por la mañana, la tormenta se había suavizado y se había convertido en una nevada tranquila. Ne volvió a subir al taller, levando el estuche del violín como si pesara mucho más que madera y cuerdas. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas esmeraldadas, iluminando el instrumentos suspendidos que colgan a lo largo de las paredes. Por primera vez el lugar no parecía un cementerio, parecía toda una vida de trabajo. Ne se sentó en el banco de trabajo, y volvió a abrir la caja. El barniz ámbar del violín brillaba suavemente, a la luz de la mañana. Incluso alguien que no sabía nada de música podía decirlo. Era diferente. Las curvas estaban equilibradas, la veta de la madera suave, y viva bajo el acabado. Pero no tenía ni idea de qué hacer con ello. Tomó su teléfono y buscó para concursos de violín, coleccionistas, orquestas, cualquier cosa que pudiera decir como el instrumento era realmente valioso. Un nombre seguía apareciendo en casi todos artículos. Hamilton International Classical Competencia, una prestigiosa competición anual celebrada en Boston. Músicos de todo el mundo trajeron sus mejores instrumentos para interpretar ante algunos de los dioses más respetados en música clásica. Noah se recostó en la silla. Si su padre creía que este violín podía proteger su futuro, entonces el mundo lo necesitaba para oírlo. El problema era sencillo. Noah no sabía jugar, ni de cerca. 2 días después, se encontró sentado en un bar oscuro de Chicago, que olía a cerveza derramada y madera vieja. Un pequeño escenario se encontraba en la esquina, donde un violinista solitario tocaba lento con dolor, melodías para un público poco interesado. El músico se llamaba Adrian Cole, ne lo había encontrado a través de un artículo, en línea, en su momento. Fue considerado una estrella en ascenso. Del Conservatorio de Eastbridge, de Adrian, su carrera se había derrumbado tras un desastroso rendimiento años antes, cuando severó la ansiedad escénica. Sus manos se movieron, un temblor se produjo en medio del concierto, la música se detuvo, a continuación, se escucharon aplausos educados. Adrian dio un paso al frente, fuera del escenario. Guardando su violín en un estuche desgastado, ne se acercó con cuidado. Adrian Cole, el hombre levantó la vista cansado, sus ojos lo estudiaban, depende quien pregunt, ne colocó el estuche del violín en el pequeño la mesa entre ellos y la abrió. El cálido resplandor del instrumento captó la atención de Adrian. Fue inmediata. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó en voz baja. Mi padre lo hizo. Ni dijo. Adrian levantó el violín con cuidado, girándolo bajo la suave barra iluminación. Su expresión cambió de curiosidad a
a algo más cercano a la incredulidad, te import, así lo intento. Adrian levantó el arco, y lo deslizó suavemente sobre los cuerdas, el sonido que llenaba el bar era cálido, rico y sorprendentemente vibrante, incluso el camarero levantó la vista. Adrian bajó el arco lentamente, eso no es normal dijo, ne respiró hondo, hay una competencia en Boston el dicho, el Hamilton, Adrian soltó una risa seca, niño, yo no participo en competitions, ne sus ojos, si encontraran, mi padre constru, yo es violín cuando era muriendo, dijo en voz baja, él crea que eso podría cambiar mi futuro. Adrian bajó la mirada hacia el instrumento, otra vez, por un largo momento, ninguno de los dos ellos hablaron. Entonces Adrian pasó los dedos suavemente a lo largo de la madera pulida. Tal vez, dijo lentamente, merece un escenario de verdad. La sala de conciertos de Boston era más luminosa que cualquier cosa que Noah Whittaker Hubie era hecho alguna vez visto. Candelabros de cristal brillaban sobre filas de asientos pulidos, y el escenario en el Hamilton International Clásico la competencia percha casi aerial debajo las cálidas luces del teatro. Músicos de alrededor del mundo había realizado esa semana, cada uno trayendo instrumentos raros y años de entrenamiento, pero esta noche, todo lo que se podía ver era el violín en Adrian las manos de col. Entre bastidores, Adrian ajustó el lazo con dedos firmes, las mismas manos que tenían uno. ¿Ves lo traición? No bajo presión ahora percha tranquilo, concentrado. ¿Estás listo? Preguntó Adrian en voz baja. Ne asintió, aunque su corazón estaba golpeando. Afuera, entre el público, sentado. Críticos, coleccionistas y músicos que habían dedicado sus vidas a estudiar instrumentos que valen millones, en algún lugar, entre ellos, conoció a Victor Langford. También estaba mirando. Esperando, Adrian subió al escenario. El salón guardó silencio. Por un instante, nada se movió. Entonces Adrian levantó el violín, la última creación de Caleb Whittaker, y lo colocó suavemente debajo de su barbilla. La primera nota llenó la habitación como cálida luz. No solo era hermoso, estaba vivo. El sonido transmitía algo más profundo que técnica perfecta. Había angelo en eso, y paciencia, y una especie de tranquilidad, el amor que había sido talado en la madera por un hombre que sabía que su tiempo se estaba acabando fuera. Adrian jugó como si hubiera encontrado algo que creía haber perdido para siempre. Entre el público, ne cerró los ojos. Por primera vez desde que su padre murió, la era en su interior se desvanció. En su lugar era algo más tranquilo, comprensión. Cuando la última nota se desvanció, el silencio duró un instante. Entonces todo el salón estalló en aplausos. Adrian bajó el violín lentamente, y se dio cuenta de algo que su padre había hecho. Lo sabíamos desde el principio. Algunas cosas en la vida no están destinadas a ser vendido, están hechos para ser escuchados. Más tarde esa noche, Noah decidió que el violín sería nunca pertenecen a los coleccionistas. En cambio, se convertiría en el corazón de Whittaker, fundación para jóvenes músicos, que ayuda a artistas talentosos que habían sido ignorados, igual que Adrian en su día. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el futuro Caleb Whittaker había estado construyendo todo el tiempo. Pero, ¿qué piensas? Si fueras habrías vendido el violín por el dinero, o lo guardo para honrar a padre suyo. ¿Qué piensas? Y si te gustan las historias sobre la familia, segundas oportunidades y legados ocultos, no olvides suscribirte al canal.
para que no te pierdas la próxima historia.